श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं न मत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः. So we saw that the identification between the Sakshi and the Brahman is quite possible. So we established it through establishing that the Visheshya Amsha, the part of the adjectified, is one in all the different adjectives. The adjective is mind. There can be many mind, but the adjectified is one, which is the consciousness self. So for explaining that, we said mind associated consciousness becomes a samsari. Mind without association with consciousness without associating with the mind becomes a sakshi. Mind without being associated with consciousness, no, that will become two. So mind, consciousness not associated with a mind is a sakshi. So that sakshi is one. The Visheshya Amsha, the part of the Visheshya adjectified and this embodied, they are one. And that is what we are going to have identification with the Brahman. So there is no issue here. Okay. Now this is from the standpoint of Vedanta. The next point he is going to take is 64. Sakshino nanatve api ekena brahmana aikyam sambhavati. Now, see, this is what we have to understand. There is this logic called Abhyuvagama Vada. Abhyupakama Vada. Abhyuvagama Vada means accepting the other point. Okay, even if it is so. Answering that. Abhyupagama Vada. So now he says, okay, even if we accept the Sakshis to be, like he was big-hearted, he said, okay, even if I am going to accept Sakshi, Sakshi is multiple. Therefore, again, you cannot have identity between the Sakshi and the self. Now, we say, even if the Sakshi is multiple, still the identity is possible. Even if the Sakshi is multiple, even if you accept it to be so, still the identity is possible. That is what we are going to explain in the 64. Am văzut că identitatea mai devreme în clasa de dimineață, că identitatea dintre Sakshi și sine este posibilă. Cum? Și am demonstrat prin faptul că am demonstrat că adjectivatul, da, este unul singur, dar adjectivul este conștiința, este unul singur, dar adjectivul, mintea, pot fi mai multe minți, da? Și am spus că mintea asociată cu conștiința este samsari, da? Iar conștiința fără neasociată cu mintea este sakshi. Acel sakshi este unul. Acel sakshi este cel care este adjectivat, este cel care este limitat, se referă la upadi, da? Este unul și este conștiința. Ajungem la 64. Există 64 Guruji is presenting Sakshino, though the Sakshi is multiple, Abhyuvagamavada I said, accepting the opponent's idea that he said he showed a great heart saying that, okay, even if I accept Sakshi, then we are now returning the great heart. We say, even if the Sakshi is multiple. I understand, okay. No.
Ajungem la 64 și există o logică prin care acceptăm punctul de vedere al celuilalt, așa cum oponentul a făcut mai devreme și a spus ok, bine, deși nu accepta Sakshi, în afară de Jiva, cel care acționează și experimentează, zice ok, cum a făcut oponentul mai devreme și a acceptat că există Sakshi, dar că sunt mai mulți, așa face și Vedantinul acum și spune ok, și dacă accept punctul tău de vedere că Sakshi, că sunt mai mulți Sakshi, chiar și în această situație, în această ipoteză, există posibilitatea identității cu sinele, absolut. Da. So, sakshino nanatveapi ekena brahmana aikyam sambhavati. Even if we accept it to be multiple, there is always a possibility of identifying it with Brahman, one non-dual Brahman. How? He is explaining the opponent's viewpoint first. Yeduktam, you said this. Sakshino anekatvat ekatvat cha brahmanah. Aneka sakshinam ekena brahmana aikyam nayuchyate. You said Sakshi is multiple. The Sakshi is multiple and Brahman is one. Therefore, the multiple Sakshi cannot be identified with one Brahman. Yadi ujyate. And you didn't stop there. If it is possible, tarhi, then Brahman evana Sakshinopi sarvashariravartitva vyapakatva ekatva siddhya yugapat sarvasharireshu sukha sakshatkara prasanga iti. So, if it is impossible, multiple Sakshi with single self identification is impossible. Okay, if we accept that, in spite of being impossible, if we accept that, then what happens is, like the Brahman, the Sakshi also will become all-pervading, and therefore it will start experiencing the happiness and sorrow of others. It will start experiencing the happiness and sorrow of others. So, iti tanna. Whatever you said, that is not right. That is the answer he is going to give. It's not so. That is the answer. So first we negate it. Now he is going to explain it. Punctul Vedantin, da, spune că chiar și acceptând existența mai multor Sakshi, atunci tot există acea posibilitate de identitate cu Brahman. Și începe cu explicarea punctului de vedere al oponentului mai întâi. Da? Ai spus că Sakshi sunt mai mulți și Brahman este unul și din această cauză există această diferență, nu poate să existe identitate între cele două. Ele nu pot fi identice. The last is Ganguruji. Even if he said, if the Sakshi is multiple and Brahman is one, there can be no identity, right? Yes. Now, if we accept, then what happens is, since the Sakshi will also become all-pervading, omniscient, omnipotent kind of, so it will start experiencing the happiness and sorrow of others also, not just that very being. Da, și în acest caz, acceptând asta, Sakshi ar deveni și el omniprezent și ar experimenta bucuria tuturor. So it will become omniscient and omnipresent. So it will start experiencing all the other things also. So now he says all the raga, dvesha, etc. It will be. That is not right. Why? Because Sakshi Dividaha. Sakshi is of two types. Many of these ideas are carried forward from the Panchadashi text. So in Panchadashi he explains this. So in Vedanta Paribhasha also you will see this text. So Ishvara Sakshi, Jiva Sakshi Chaiti. Especially in Vedanta Paribhasha, I will explain during the explanation of Visheshana, Visheshya and Upadhi, Upadheya, he is explaining this. Ishvara Sakshi, Jiva Sakshi Chaiti, Sakshi Dvada. The witness is of two types. One is witness of Ishvara and witness of a Jiva. A witness of Ishvara. Ishvara also has a witness. No, it is not a witness as we understand. It is the witness principle. That is why I always say witness principle, so that we don't have confusion. Tatra adhya ekaiva. The first one, which is Ishvara Sakshi, is one.
Ishvara Sakshi is one because Ishvara is one. Dvitiya Anekah Parichinnascha. The second one, Jiva Sakshi is multiple and it is a limiter. Tathapi, still Vyapaka Brahmano na bhinna. It is still not different from the all-pervading self. Though it may be limited, though it may be multiple, it is not different from the self. Yatha. How? How? With the example. The example which we saw earlier, that example is bringing. Yatha. Ghatakashaha nana parichinno api. See, this spot space is different from this spot space. We know if we have 10 pots, then we know there are 10 different pot spaces. But really, is the pot space different from the Mahakasha, this space, room space, or the external space? No. This external space seems to be limited because of the embodiment. That is why he says, though the Jiva Sakshi may be multiple, it is not different from the absolute. So, Parichinnopi Mahakashat and Ananyataya Mahakasha Surupa Eva Bhavati. So, the different pot space are not different from the external space. Therefore, they are external space itself. Similarly, Jiva Sakshi Nana Parichinnopi Tattvato Brahma Bhinnataya Brahmayo Bhavati. The Jiva Sakshi also is multiple. What is Jiva Sakshi? The embodied one, through the embodiment of mind. So, when you have the mind as embodiment and that self, Chaitanya, which is embodied, which you call as Sakshi, yes, since it is Chaitanya, it is not different from the one non-dual Chaitanya. So, that is the example and exemplified. Deci am spus mai devreme că și dacă acceptăm punctul de vedere al oponentului, că sunt mai mulți sakshinici, în cazul acesta nu este exclus acea identitate, ci ea este cu sinele, este posibilă. Și sunt idei care se regăsesc și în Panchadashi și în Vedanta Paribhasha, da? Și există două tipuri de sakshi, da? Primul, sakshi al Ishvara și sakshi pentru Jiva, da? Primul, când spunem sakshi pentru Ishvara este ce am spus mai devreme, este acel principiu martor, da? Despre care am vorbit în clasa de dimineață. Primul este unul, pentru că Ishvara este unul, iar cel de-al doilea tip, Sakshi al Jiva, este multiplu și este limitat, dar chiar dacă este limitat, nu este diferit de sine. Cum așa, întreabă oponentul, cum este posibil? Și se dă explicația printr-un exemplu. Un exemplu pe care l-am dat și în clasele anterioare. Luăm cele două vase care au spații interioare, să spunem, aparent diferite, da? Dar în realitate spațiile respective din cele două vase, niciunul dintre ele nu este diferit de spațiul din cameră, da? Tot astfel, chiar dacă Jiva, Sakshi al Jiva, să zicem, da, este multiplu, nu este diferit de absolut, da? Așa cum cele două spații din cele două vase nu sunt diferite de spațiul din cameră, tot astfel și Jiva Sakshi nu este diferit de acea conștiință care este embodied, limitată de Upadi, dar nu este diferit de aceasta. Okay. So 65. He is concluding the discussion regarding the Vishaya. Sukha-dukkhalayo vrittya-rudha sakshi vishaya. Now, the sukha, dukkha, the mind cannot be objectified through sense organ or the thought function. The thought function also cannot be objectified by thought function itself. That is what he said. Now, we are saying here,
the happiness, sorrow, etc., thought function are illumined by or are understood by the objectified by, understood by means objectified by the consciousness of the thought function. Vritti aruda sakshi, the consciousness of the thought function, the consciousness associated with the thought function. The consciousness associated with the thought function. That is why in Vedanta Paribhasha, when he defines Sakshi, he defines it as the consciousness associated with thought function is what is Sakshi. He defines the Sakshi as the witness principle as the consciousness associated with thought function. I started explaining this in the beginning. The consciousness associated with ignorance, ignorance associated consciousness, avidya avachina chaitanya is a jiva. Okay? Vritti avachina chaitanya, avidya vritti avachina chaitanya, not the antakarana vritti. Avidya vritti avachina chaitanya is Sakshi. Avidya vritti avachina chaitanya, the thought function associated with the ignorance in association with consciousness, or the consciousness associated with the thought function of avidya, the consciousness associated with the thought function of avidya, the consciousness associated with the thought function of avidya is Jiva Sakshi. This Jiva Sakshi, not Jiva. This Jiva Sakshi. Okay. Now, Maya Avachina Chaitanya, consciousness associated with Maya is a Ishvara. Okay. So, consciousness associated with the thought function of Maya. Consciousness associated with the thought function of Maya is a Ishvara Sakshi. Why we have to explain it in this way will be understood when you understand this. Because we have already established the Sukha, Dukkha, etc. thought functions cannot be objectified by mind or cannot be objectified by the sense organ and cannot be objectified by the thought function itself. Therefore, we have to accept some thought function. That is why we have to explain this. Because without thought function, nothing could be understood. Without thought function, you cannot understand anything. So, to explain that, he is talking about the thought function associated consciousness, Sakshi. Bun. Trecem mai departe la 65, care conchide sau trage concluziile legate de această discuție despre Vishaya, da? Și am spus mai devreme că mintea nu poate fi obiectivată de organele de simț, da? De asemenea, nu se poate obiectiva pe sine și de asemenea vrătii sau modificările mentale sau gândurile, traducem cu modificări mentale sau gânduri, nu pot fi obiectivate prin modificări mentale, da? Astfel că durerea, bucuria, aceste tipuri de modificări mentale și așa mai departe, sunt doar 2 exemple, dar nu este exhaustiv enumerat, sunt obiectivate, bun, dar trebuie să existe posibilitatea să fie înțelese și obiectivate și dacă mintea nu poate fi obiectivată, nu se poate obiectiva pe sine, nu poate fi obiectivată prin organele de simț, nici prin modificare mentală, atunci trebuie să existe un vârâtii care să poate, o modificare mentală prin care putem să le înțelegem pe acestea, da? Și toate aceste modificări mentale sunt obiectivate sau înțelese, că înțelese înseamnă de fapt obiectivate, a înțelege înseamnă a obiectiva, de conștiință asociată cu modificarea mentală. De aceea,
când am definit Sakshi în Vedanta Paribhasha, am spus că este conștiința asociată cu gând sau modificarea mentală. Bun. Și am spus de asemenea că cit asociat cu gândul ignoranței este Jiva Sakshi. Ne aducem aminte că Ishvara este conștient... Nu, aici... Și de asemenea, deci am zis conștiința asociată cu gândul ignoranței este Jiva Sakshi și conștiința asociată cu modificarea mentală a Maya este Ishvara Sakshi, da? De ce trebuie să explicăm așa? Trebuie să explicăm astfel pentru că am spus că sukha, dukkha, bucuria, durerea, toate celelalte modificări mentale nu pot fi obiectivate de minte, da? Nici de organele de simț, nici de modificarea mentală de gând. Deci trebuie să acceptăm existența unui gând care să obiectiveze toate acestea și de aceea vorbim de gând sau modificare mentală asociată cu conștiință ca fiind Sakshi, acel principiu martor. Okay, so there is thought functions not just associated with the mind. There is thought functions also associated with avidya and maya. We have experienced this thought function and we experience it every day during the sleep. During the sleep, what exists is the self, which is engulfed by ignorance. Since you are seeing only the self, there is bliss. But you are not directly perceiving because of the avidya, ignorance. Okay, that is okay. Now, how do you, there is no mind in sleep. There is no mind in sleep. We just saw in the previous shloka. The shloka of Atma Bodha, Raga, Ichcha, Sukha, Dukkhadin, Buddho Satyam Pravartate, Sushupto Nasti Tannashe. In the previous page, the final shloka was that. So, there is no mind in deep sleep. If there is no mind, how do I say I experienced bliss? I didn't know anything. How do I recollect? Without experience, there cannot be any recollection. We have a logic. Ya ya smrutihi sa sa anubhava purvika. Ya ya smrutihi sa sa anubhava purvika. Smrti means recollection. Anubhava means experience. So, whatever may be the recollection, they are all based on, Purvika means based on experience. Whatever I recollect, they are all based on my experience. So, he is bringing that logic here and says, okay, I am experiencing the happiness and I recollect. So, therefore, there should be a thought function. The mind does not exist. Where did the thought function come from? That is from the ignorance. That is the proof of thought function in avidya. If there is thought function in avidya possible, vritti, modification. If there is a modification in avidya possible, there is a modification in maya also is possible. Because maya and avidya are not different things. This is pure, that is impure. That is the only difference we, for the sake of explaining, we say. Există modificări mentale asociate nu doar cu conștiința, ci și cu avidya și maya, cu ignoranța, da? Și experimentăm acest lucru în fiecare zi, în starea de somn profund, fără vise, da? Experimentăm acea beatitudine a sinelui, dar din cauza ignoranței nu există o percepție directă. Nu suntem conștienți. Mintea nu este în starea de somn profund fără vise, este suspendată, da? Deci, în această stare de somn profund fără vise nu există minte, da?
Cu toate acestea experimentăm și ne amintim, pentru că în Scripturi se spune că ne putem aminti doar ce... Ne amintim că am dormit profund, dar ce bine a fost, da? Bun. N-am știut nimic, am dormit fericiți, da? Bun. Și în Scripturi există această afirmație că nu există posibilitatea de a ne aminti ceva ce nu am experimentat. Deci dacă ne amintim, înseamnă că am experimentat. Deci există experiență, deci experimentez și mi-amintesc. Deci există, care amândouă se bazează pe vârtii, da? Pe o modificare mentală. Da? Asta e o premiză. A doua premiză, mintea nu există în starea de somn profund fără vise. Din premizele astea două rezultă că există totuși, da, un gând, da, dar mintea nefiind în starea de somn profund fără vise, acel gând este de fapt, sau modificare mentală, este asociat cu avidia, da? Da, este asociat cu avidia. Dacă, și astfel, dacă există o modificare în avidia, există o modificare și în maia, pentru că de fapt avidia și maia înseamnă unul și același lucru, ignoranță. Numai că avidia este impură și maia este pură, da? Ignoranța pură și ignoranța impură. For the sake of explaining, we have to say that now सुख दुःखादयो अंतःकरण वृत्तेः न विषयी भवन्ति इति यदुक्तं न एतदस्ति. Now we have the groundwork. We have done the groundwork. Now we enter the text. सुख दुःखादयो अंतःकरण वृत्तेः न विषयी भवन्ति इति यदुक्तं न एतदस्ति. You said, what did you say? That the happiness, sorrow, etc. does not become the object of the thought function of the mind, modification of the mind. That is not right. That which you said is not right. How? See, यद्यपि सुखदुःखादयो साक्षिभास्याः ते च साक्षिणो नाना तथापि न केवल साक्षी सुखदुःखादीन् भासयति किन्तु वृत्तितः. See, this is very beautiful. Though sukha, dukkha, etc. are illumined by the sakshi. They are illumined by the sakshi. And that sakshi is just accepted to be multiple. That sakshi, we just accepted it to be multiple. Still, the sakshi does not individually illumine the sukha dukkha, but only through the thought function. It does not individually by its own illumine the sukha dukkha, but it can illuminate only through the thought function. There is no other possibility. Tatha hi. How? He is going to explain. Acum se intră propriu zis în explicații, da? Ai spus că bucuria, durerea și așa mai departe nu devin obiecte ale modificărilor mentale. Nu este așa. De ce spui asta? Da? Și vine răspunsul. Deși sukha, dukkha sunt iluminate de sakshi, pe care tocmai l-am acceptat ca fiind multiplu, acesta, sakshi, nu iluminează singur, ci doar în asociere sau prin modificările mentale, în asociere cu modificările mentale. Cum așa? Și urmează explicația. Example. Tathahi. He is explaining that. Tathahi. This is how it is. यदा अंतःकरणस्य सुखदुःखाद्याकारः परिणामो भवति तदा एव अंतःकरणस्यापि अंतःकरणस्य अन्यापि वृत्तिः सुखदुःखादीन् विषयकज्ञानाकारः भवति. This is beautiful. See, when at the time of the happiness and sorrow thought function rises, at the time of the happiness and thought function rises, at that very moment, there is this thought function of the sakshi, which or thought function of the sakshi or the wait a minute. Here he says there is another thought function concurrently which objectifies the thought, the sukha dukkha. That is what he says here. But wait, why I am saying wait a minute?
Is this something new which we are hearing? Then when did we hear it? Da. In Dridrishya Veka, I explained when the thought function arises, along with it, there is a seer thought function. So, this thought function is seen by the Sakshi seer thought function, and that is what he is explaining it in different way. He is explaining when there is in Dritishya Veka we saw the thought function Sukha Dukkha etc. are objectified by the seer witness thought function. The seer, which is the witness thought function. Okay. Now what he says here is at the time of the thought function of Sukha Dukkha arises, at the very same time there is another thought function which objectifies it, which is of the nature of knowledge arises. Knowledge of that happiness and sorrow. Okay? Now, Tadrisha Jnana Rupa Vritti Aruda Sakshi Sukha Dukkhadim Prakashiti. And what is that illumines the Sukha Dukkha? Not the second thought function. That is why it is easy in the Dridrishya Veka. It is not easy here. So, first, this thought function arises, and behind that there is another thought function, not behind, concurrently there is another thought function arises, which objectifies this. This second thought function is of the form of knowledge of Sukha Dukkha. Okay? But this thought function does not illumine that. Then what illumines that Sukha Dukkha? The Sakshi. The Sakshi associated with the second thought function is what is illumining the Sakshi, which is associated with the second thought function means the Sakshi which is associated with the thought function of knowledge is illumining the Sukha Dukkha thought function. There is one pranayama called Dravida Pranayama. They call it Dravida Pranayama. Okay. Now, what is Pranayama and what is Dravida Pranayama? Simple. That is Pranayama. Okay. Dravida Pranayama. You want to see how the Dravida Pranayama works, right? Now, go around and do this pranayama. That is Dravida Pranayama. Now, instead of saying simple, there is this thought function and there is a thought function of Sakshi. He is going around and say there is this thought function and behave along with it there is a thought function which objectifies it, which is the knowledge thought function, and the Sakshi associated with that knowledge thought function illumines. The Sakshi associated with the knowledge thought function illumines the thought function of happiness and sorrow. Oh. Să înțelegem cum se produce această obiectivare, că de fapt despre asta vorba, să facem o schemă ca să înțelegem, da? Cum se produce această obiectivare al acestor modificări mentale, sukha, dukkha, de bucurie, tristețe, fericire și așa mai departe, suferința. Pentru că am spus că aceste modificări, da, când aceste modificări mentale ale dukkha, sukha, durere, suferință se ridică, chiar în acel moment concomitent, da, apare un alt vrăti, o altă modificare mentală și o să explicăm. Am spus că există, practic, am mai spus undeva că există această concomitență de modificări mentale, în Dridrishya Viveka, da? Când gândul se naște, împreună cu el apare un al doilea vrăti, da? Dar aici nu este așa de simplu ca în explicația din Dridrishya Viveka, da? Și ca să spunem simplu, da? Când se naște primul
prima modificare mentală, da, a dukkha, sukha, a durerii și a fericirii, da, concomitent cu aceasta se naște un al doilea vrâti, puteți să puneți abul că e mai simplu și faceți niște scheme, niște săgeți, da, care este un vrâti, o modificare mentală sau un gând al cunoașterii, concomitent cu primul. Numai că nu al doilea este cel care iluminează pe primul. Nu acest al doilea gând al cunoașterii sau modificare mentală a cunoașterii este cea care o iluminează pe prima, da? Ci Sakshi împreună cu acest al doilea gând al cunoașterii sau cu această a doua modificare mentală a cunoașterii, acestea împreună obiectivează sau iluminează primul vrâti, prima modificare mentală a dukkha, sukha, a durerii și a bucuriei. Deci avem, încă o dată, puteți să puneți A, B și la final să zicem, sau 1, 2, da? Vrâti 1, vrâti 2 și Sakshi, da? Deci primul vrâti este cel al dukkha, sukha, al durerii, al plăcerii. Se naște. Concomitent cu acesta se naște un al doilea vrâti, da? Care este cel al cunoașterii, da? Acum se pune problema, cine iluminează acel prim vrâti? Cum obiectivăm acele stări de plăcere, de bucurie, de tristețe și așa mai departe? Sakshi împreună cu al doilea vrâti al cunoașterii, da? Ele împreună îl iluminează pe primul. Și faceți o schemă simplă, în același plan. Yes. Now, forget about this. Now, go back to the first statement which we made. What did we say about Sakshi? What is Sakshi? What is the definition which we established now? Not in this text. In the first line. What is Sakshi? What is Sakshi? What is the definition which we gave for Sakshi now? Not in the text. Based on the Vedanta Paribhasha, I explained the definition. That is how we started. What is Jiva? Consciousness associated with avidya. Maya or avidya? Avidya. See, thought function, wait. Consciousness associated with avidya is jiva. Thought, consciousness associated with thought function, modification of avidya. Let us not use thought function. Modification of avidya. Consciousness associated with modification of avidya is a sakshi. Jiva sakshi here. Consciousness associated with avidya is a jiva. Consciousness associated with modification of avidya is a jiva sakshi. Now, what is sukha dukkha? What is sukha dukkha? Sukha dukkha is a mental modification. Okay? Mental modification. Now, in Sanskrit, we'll say antakarana vritti. Okay? Now, there is avidya vritti which arises along with it, which objectifies the antakarana vritti. Meaning, there is a thought modification of avidya which arises along with the mental modification, which objectifies the mental modification. Do you get it? What is Sakshi? Remember what is Sakshi. So there is one vritti, mind's vritti, mind modification, that is witnessed by Sakshi. When I say when it is witnessed by Sakshi, what did we say here? The consciousness associated with that, that is exactly what we define. The consciousness associated with the modification of avidya is Sakshi. Simple. The consciousness associated with modification of avidya is Sakshi. So instead of explaining this two definition, one is a modification of mind, the other is a
modification of avidya associated with consciousness. Instead of consciousness associated with I'm just so these two things, sir. So when the thought function sukha dukkha arises, there is this thought function modification arises from in the avidya, which objectifies it. Simple. Ne aducem aminte care este definiția pentru Sakshi, da? Pe care am dat-o mai devreme. Am spus că jiva este conștiința asociată cu avidya, da? De asemenea, am spus că conștiința asociată cu avidya este jiva. Conștiința asociată cu modificările avidya este jiva Sakshi, da? Când avem sukha dukkha, aceste modificări mentale, care sunt modificări mentale sau le mai numim antakarana vritti, da? Care înseamnă modificări mentale, da? Avem acest avidya vritti care se naște odată cu aceste modificări mentale, da? Deci există o modificare a avidya care obiectivează aceste modificări mentale sukha dukkha. Simple. So now, anaya ritya, through this method, sukha dukkhadayah sakshino vishibhavanti. The sukha, dukkha, etc., the happiness, sorrow, etc., becomes an object for the sakshi. वृत्ति मंत्रा तो न केवल साक्षिनो विषय भवन्ति इति प्राचीन ग्रंथकारः. And without the modification, the sakshi cannot objectify anything. Consciousness does not do anything. It has to be aided by something, and that something is the thought function, the modification of avidya. Without that modification of avidya, the consciousness by itself cannot objectify anything. This is the traditional view. Prin această metodă înțelegem, de fapt demonstrăm că dukkha, sukha, aceste modificări mentale sunt obiect. The conclusion Guruji first. I don't know what I did, but I didn't. Sunt pura obiectiv. No, I wrote wrong without a meaning in Romanian. Dar ideea este că, de fapt, Sakshi nu poate singur să... O să reformulez, da? Și spun care este concluzia. Sakshi nu poate să obiectiveze singur nimic, da? Conștiința singură nu poate face nimic fără aceste modificări ale avidya, da? Numai în prezența acestor modificări, acestor vritti sau modificări ale avidya, da? Se pot obiectiva aceste stări mentale dukkha, sukha. Atra etat akutam. This is what is said here. केवलेपि आकाशे घटाकाश इति नामः जल आहारादिकं कार्यं च घटरूप उपाधि दृष्टिम् अनु प्रतीयते न तु तत् उपाधि दृष्टिं विना. Now, how does the Sakshi objectify the... Sakshi is consciousness, right? How does the Sakshi objectify the thought function, Sukha Dukkha? For that he is giving example. See, what is inside this pot? Space. Okay? What is inside this pot is space. So, this space inside the pot with the embodiment of pot is useful for carrying water. So, if I ask what is inside the pot, you say space. I say there is so much of space, bring water in it. Can we bring water in space without an embodiment? No. That is exactly what he says. Though the pot space, the space of pot, the pot space, becomes useful for bringing water, carrying water based on the embodiment of pot.
And without the embodiment, it is not useful. That space is not useful for the transaction of carrying water, etc. Upadhi drishti abhave tu akasha eva keval pratiyate. Without this embodiment of pot, only the space remains. There can be no great space, Mahakasha or pot space. There is only space. So, ataha, therefore, ghatakashopi mahakasha eva vikarasya vacharamna matratve mithyatva. Therefore, the pot space is in reality the absolute space. So, when we say pot space is a transformation. Pot space is a transformation based on embodiment of the absolute space. All the transformations are Vacharambanam. This is a technical term used from the Vedas. Vacharambana vikaro namadhiyam mrittika ityeva satyam. That is the statement from the Vedas. He says all that which is transformation is a transformations of a bird and name. Name and form, let us say. Name and form. All the transformations are just transformations of name and form. The reality is its substratum. The original space is the space. The transformation space, pot space, etc. is just for name. Just namesake. That's all. Like when I explained this Upanishad statement, I told you a story. One monk was invited, Guruji was invited to a shop of gold, to open the gold shop. And the gold shop owner, what did he say? He want to give some gift to the Guru. He said, take anything. The Guru said, I don't want. What will I do with this? He said, no, take bangle, this, that, anything, take. Okay, the Guru said, give me just the gold. You have all the name and form. Just give me the gold. So, the name and form, ring, chain, all that is just name and form. There is no real value to it. The real value lies in the substratum, the gold. Here, the real value is the external space, the pot space, room space, all these transformation are name and form only. They are not real. That is why we call it mithya, illusory. Mai departe, încercăm să înțelegem cum obiectivează Sakshi Sukha Dukkha, bucuria, fericirea și așa mai departe. Cum se întâmplă acest lucru? Și se dă un exemplu. Exemplul, luăm tot vasul. Înăuntrul vasului, da, acest spațiu, sau avem acest spațiu cu upadhi, da, cu forma de vas, și acesta devine folositor pentru a căra apă. Spațiul din interior cu forma vasului, cu acest upadhi, că am stabilit că este upadhi, da, agent limitator sau formă, da, devine folositor pentru a aduce apă, a căra apă. Nu putem însă aduce apă sau căra apă spațiul din cameră, să zicem, da, care nu are niciun fel de upadhi, să zicem, mă refer spațiul în general, de fapt. Acum vorbim de spațiul din cameră și spațiul în general. Dacă spațiul nu are un upadhi, cum este în exemplul vasului, nu putem să aducem apă sau să cărăm apă, nu poate cu el, dar nu avem cum, da? Bazat pe upadhi al vasului, spațiul din interior devine folositor pentru a aduce apă sau pentru a căra apă. Fără upadhi, spațiul rămâne fără cele două distinții, dar nu putem să spunem că există spațiul din interior sau spațiul din exterior dacă n-am avea acea formă, acel agent limitator al vasului.
tot astfel, spațiul din vas este în realitate spațiul. Da? Spațiul din vas este o transformare bazată pe Upadia spațiului. Da? Toate transformările, știm din Upanishade, toate transformările sunt de fapt transformări ale numelor și formelor. Da? Realitatea este substratul, am scris aici, nu mi-aduc aminte, realitatea este substratul, dar v-am spus mai de mult o poveste, cea în care un maestru Vedantin este invitat de un discipol care își deschisese un magazin de podoabe din aur și maestrul acceptă, merge la magazin, iar discipoliul îi spune, te rog să-ți alegi tot ce dorești tu de aici. Iar maestrul, fiind Vedantin, i-a spus, bine, ia tu toate numele și toate formele și lasă-mi sau dă mie aurul. Da? Nu există de fapt nicio valoare în nume și formă. Da? Valoarea aici, în acest exemplu, avea aurul. Iar în exemplu dat, valoarea reală este cea a spațiului și nu cea a upadii, a agentului limitator sau a formei. So it is name and form is only illusory. Evam eva. In this way, Sakshat Shuddha Chaitanya Matre Sakshi iti nama Sukha Dukkhadi Dharma Ashraya Antakarana Prakashakatva Rupa Karyancha Antakarana Rupa Upadi Drishtim Anusritya eva pratiyate. Natu tamvina. See, only based on the upadhi called Antakarana, only based on the upadhi called Antakarana, the absolute consciousness which is Sakshi, the absolute consciousness which is Sakshi objectifies the Sukha, Dukkha, etc., the mental modifications. Without the embodiment of mind, there can be no witnessing by the Sakshi. There can be no witnessing by the Sakshi. Based on the without the Upadhi, in the absence of Upadhi, the Sakshi remains absolute consciousness, the Brahman. Therefore, Sakshi is a Brahman. Numai bazat pe upadii, care este antakarana, da? Pe mintea ca upadii, ca agent limitator, conștiința absolută ca Sakshi obiectivează Sukha, Dukkha, toate aceste modificări mentale, fără forma minții, fără acest upadii care este mintea, nici nu putem vorbi despre Sakshi ca principiu al martor, da? Fără acest upadii, agent limitator sau formă care este mintea, Sakshi rămâne ca conștiința absolută, ca Brahman. Okay. ईदृक् अभिप्रायेण उक्तं साक्षी एक एव इति यतः उपाधिप्रयुक्तभेददृष्टिमन्त्रः साक्षिणो अनेकत्वपरिच्छिन्नत्वादिकं न स्वतो अभवासते. So, based on this idea, this very idea, we said Sakshi is one. Because without the association with the Upadhi, without using the Upadhi, there can be no multiplicity or limitations for the Sakshi. There can be no multiplicity or limitations for the Sakshi. Ayam eva Sakshi, Jiva Sakshi, this Sakshi, which is a Jiva Sakshi, no. This Sakshi is what is the implied meaning of a Tvam. This Sakshi is the implied meaning of the Tvam. Tvam is the word referring the Jiva. Tvam refers to the Jiva. So, this Sakshi is a implied meaning of a Tvam. Okay? And Uparishtadeta Spashtikrite. We are going to explain this in detail later. Itham Jiva Brahma Ikyasya Granthasya Vishayiti Yuktam Yuktam. Therefore, the
The subject matter of the text is identification, identity of the Jiva and Brahman. What we said is rightly said. There is no problem with that. So is established the subject matter. Am spus că numai bazat pe upadi, antakarana, da, conștiința absolută obiectivează sukha dukkha, modificările mentale. Fără acest upadi al minții nu putem vorbi de sakshi. Am reluat puțin, dacă să facem legătura. Bazat pe această idee, spunem că sakshi este unul. Deci acest sakshi de care vorbeam mai devreme, pentru că fără acest upadi care este mintea, da, sakshi rămâne ca Brahman, conștiință absolută, nu poate obiectiva nimic în sine. Numai prin asociere cu mintea, care este upadi, poate să obiectiveze acele modificări mentale, de dukkha, sukha, da? Bazat pe această idee, spunem că sakshi este unul, da? Fără folosirea upadi, da? Nu poate exista, nu pot exista multiplicitate sau limitare, ambele, și limitare pentru sakshi. Dacă nu ne, el rămâne ca și conștiință absolută, ca Brahman. Numai prin această asociere, prin acest upadi al minții, da? Numai prin acesta sakshi poate obiectiva. Fără folosirea upadi nu pot exista multiplicitatea și limitarea pentru sakshi. Da? Pentru că el rămâne ca Brahman, ca conștiință absolută. Da? Acest sakshi, da, este cel la care ne referim prin sensul implicit al lui Tuam, da, din Tatuamasi. Acel Tuam este acest sakshi, da? Și este Jiva. Da? La acesta ne referim. Și cu acesta am demonstrat complet QED pentru Vishaya, pentru subiectul textului. Okay. So, what is Sakshi? What is Sakshi? He explained the embodied consciousness. Embodied consciousness, the embodiment is mind. Okay? Now, consciousness associated with the mind is a samsari jiva. Consciousness associated with the mind is a samsari jiva. Okay? The consciousness without the embodiment of mind is a absolute. That is sakshi. That is absolute. So, this, like the pot space, and this space, which is the self, the pot space and the absolute space, the embodied consciousness and the absolute consciousness are one and the same. There is no issue here. That is what is the subject matter. That is what we are going to understand in detail later. That is what he promises. Ce este sakshi? Acum reiterăm concluzia sub altă formă. Da? Ce este sakshi? Am spus că este conștiința asociată. Este conștiință limitată de upadi, care este mintea. Da? Iar conștiința asociată cu mintea este jiva sau samsari. Conștiința fără limitarea minții este, fără limitare, fără upadi al minții, este absolutul, Brahman. Da? Ca spațiul din vas și spațiul absolut din afara vasului, să spunem. Ca spațiul din vas care este limitat de upadi și ca spațiul absolut. Acestea, de fapt, sunt tot spațiul, da? Sunt unul și același lucru. Okay. Now, Avarta 66 to 82. 66 to 82. What is he going to talk about? We saw in the topic, this chapter is regarding the Anubandha. We saw first Adhikari, then Vishaya. Now the third one, Prayojana, is taken. Prayojana Vishayaka Akshepaha, the opposition regarding the Prayojana, utility, usefulness of the text. The result, what is the result you gain by reading this text? That is Prayojana. That is going to be discussed from 63 to
82. It is only 66 to 82. It is only opposition, not answer. Only opposition. And even there, from 66 to 72, he is going to talk about na jnanena bandha nivritti iti akshepa. He is going to talk about the impossibility of negation of bondage, annihilation of bondage through knowledge. From 66 to 72, the knowledge cannot remove bondage, ignorance. That is what is going to be said. Trecem mai departe. Între 66 și 82 se va discuta despre Prayojana. Am văzut până acum, am discutat despre primele două condiții din Anubandha, prima Adhikari și a doua Vishaya, subiectul, da? Primul Adhikari este căutătorul eligibil, Vishaya subiectul, da? Al treilea aspect pe care îl vom discuta între 66 și 82 este Prayojana, rezultatul sau utilitatea textului. Între 66 și 82 o să avem doar opoziții, da? Sau contraargumente în opoziție, care vor arăta, de fapt de la 66 și la 72 vor arăta imposibilitatea negării legăturii sau înlănțuirii, da, prin cunoaștere, imposibilitatea de a înlătura ignoranța prin cunoaștere. Asta o să se prezinte, acest subiect o să fie prezentat prin contraargumente ale oponentului între 66 și 82. Okay. So first to establish that through knowledge, bondage cannot be removed. For that, the precondition is, this is just a rubber snake. It is not real snake. It is rubber. Okay. Now, does anyone has any doubt regarding this snake? That it is real snake? Does anyone have? Do you have doubt? Yes, no? No. So this is rubber snake. That is established, right? So I explain, I give you the knowledge that this is just a rubber snake. The ignorance is removed. Now, this is a pen mark, something written with a pen. This is something written with a pen, probably the price. This is something written with a pen, right? Right? Is it gone? No. When I said this is a rubber snake, your ignorance is gone. And this, when I say this is a mark written with a pen, it is not going. Why? Because this idea that this is a snake is wrong, erroneous. But the idea that this is a pen mark is not erroneous. So, if something is real, it cannot be removed through knowledge. So, first step, the opponent has to establish the bondage is real. So he says, Bandha Satya iti akshepaha. His opposition is the bondage is real. So that is the previous topic, the whole topic from 66 to 72. What did we say? The knowledge cannot remove the bondage. For that, the prerequisite is the bondage should be real. So first he is establishing that bondage is real. Deci oponentul va încerca să demonstreze că înlănțuirea nu poate fi înlăturată prin cunoaștere. Și cum va face acest lucru? Luăm exemplu acestui șarpe din cauciuc. În momentul în care înțelegem că acesta este un cauciuc sub formă de șarpe, spunem, sau un șarpe din cauciuc, atunci ignoranța este înlăturată sau acea înțelegere eronată că de fapt este un șarpe este înlăturată. Dar vedem pe acest șarpe un semn,
da? Ceva scris cu pixul, da? Un cuvânt scris cu pixul. În momentul în care spunem că acesta este un cuvânt scris cu pixul, acesta dispare? Nu. Deși imaginea șarpelui a dispărut în momentul în care am înțeles că este o frunghie sau în cazul de față un cauciuc, da? În momentul în care spunem că acesta este un cuvânt scris cu pixul, nu dispare. De ce? Pentru că prima era o înțelegere eronată, aceasta este o înțelegere este reală, da? Așa este un cuvânt scris cu pixul și nu are cum să dispară. Și pe acest argument merge și oponentul care, pentru a demonstra că înlănțuirea nu poate fi negată prin cunoaștere, va trebui să demonstreze și va încerca să demonstreze că aceasta este reală, pentru că știm că ceea ce este real nu poate fi negat niciodată, da? Okay. So, bondage, bandha is real. Bondage, bandha. But what is bandha? What is bondage? So first we have to understand what bandha is. So he says, ahankaradi dehanta anatmabhuta drishya vastu jatam sarvamapi bandha ityuchyate. All the objects that are perceived, all the objects that are perceived which are non-self. I'm developing the same thing I'm saying, I'm repeating, I'm developing, okay? All the objects that are perceived which are non-self, right from the ego to the body, right from the ego till the body. I'm not saying body till the ego. Ego, because what is close to the self? The first one, mind, ego. So from ego till the body, all that is what is called as bondage. Bun, și oponentul încearcă să demonstreze că înlănțuirea este reală și pentru prima dată încercăm, adică definim, ca să înțelegem, definim ce este înlănțuirea. Toate obiectele care sunt percepute, care nu sunt sine, da? Începând cu ego-ul până la corp. De ce cu ego-ul? Că este cel mai aproape de sine. Începând cu ego-ul până la corp, toate sunt înlănțuire. All that is called as bondage. Okay. So, for the bondage to be negated, what is the prerequisite? It says, sabandha yadi adhyastha syat, tari jnanena nivarteta. Anadhyastha chet na jnanena nivartyata. So, if that bondage is superimposed, then it can be removed through knowledge. If that bondage is superimposed, like the snake, the rubber on which you superimpose a snake, if that is superimposed, then it can be removed through knowledge. But if it is a real snake, your knowledge does not remove it. So he says, anadhyastaschet, if it is not superimposed, naiva jnanena nivartate. It cannot be removed through the knowledge. Okay? Jnanasya hi esha subha. Why? Because this is the nature of knowledge. What? Yat svavishibhuta vastu nishtha ajnana tatkarya adhyasa nivartakatvam iti. So this is the nature of knowledge. Whatever is the superimposition of ignorance and its effect, whatever is superimposition because of ignorance and its effect, to remove that is the inherent nature of knowledge. Whatever is the superimposition, which is the ignorance and its effect, that to remove that is a knowledge. Superimposition can be anywhere. So he is going to explain through the rope snake. Yatha, like Rajju sakshatkara स्वविषीभूत रज्जु अध्यस्त सर्पादीन रज्जु अज्ञानंच निवर्तयति. So, the moment I gain the immediate knowledge of a rope, the
superimposition on that, which is the snake, etc. That and the ignorance of the rope, both are removed. See, when I understand this is rope, when I understand this is rubber, two things are removed. One, that it is not a snake. Second, the ignorance regarding the rope. The erroneous knowledge and the ignorance, both are removed by knowledge. Okay? Yeah. Oponentul mai departe spune, dacă această înlănțuire ar fi o proiecție, da, spune, demonstrează că este reală, dar dacă ar fi o proiecție, o supraimpoziție, ea ar putea fi negată, da? Ca în exemplu dat cu șarpele, ca imaginea șarpelui, da? Dar dacă este vorba despre un șarpe real, atunci cunoașterea nu o poate înlătura, sau aceasta nu poate fi înlăturată prin cunoaștere. Pentru că aceasta este natura cunoașterii, da? Oricare ar fi supraimpoziția datorată ignoranței și efectele ignoranței, înlăturarea acestora se realizează prin cunoaștere, da? Ca în exemplu dat mai devreme, în momentul în care dobândim cunoașterea frânghiei, pe de o parte atât imaginea șarpelui dispare, dar și ignoranța legată de substrat. Da? Ambele, imaginea șarpelui și ignoranța legată de substrat, de frânghie. Okay. Now, superimposition is removed. Superimposition is erroneous knowledge. And the ignorance regarding that, the ignorance which is the cause for the superimposition. Anyway, ignorance and superimposition are same. The problem is, what is superimposition? I don't know what is superimposition. So he is explaining, Brahmajnana Vishayibhuta Mithya Vastu Tad Visheka Bhranti Jnanam Cha Adhyasa Ityuchyate. What is superimposition? The illusory knowledge which is the cause for erroneous knowledge. The illusory knowledge which is cause for the erroneous knowledge. And the erroneous knowledge itself. The illusory knowledge which is cause for erroneous knowledge. The illusory knowledge means I forget that it is a rope. And the erroneous knowledge is I think it is a snake. That is what is adhyasa, superimposition. The illusory knowledge which is the cause for erroneous knowledge, and the erroneous knowledge, that is adhyasa, superimposition. Mai departe, definim ce înseamnă supraimpoziția sau adhyasa, cunoașterea iluzorie, care este cauză pentru cunoașterea eronată și cunoașterea iluzorie. Da? Cunoașterea iluzorie este, în exemplu dat, faptul că uit că acea frânghie este un șarpe, iar cunoașterea eronată, deci cunoașterea iluzorie este uit că este o frânghie și cunoașterea eronată este, cred că este un șarpe. Okay. Now, we know what is bandha, bondage. We know what is adhyasa, superimposition. Now, he says, Yatra yad vastu mithyatvam antara paramarthato vartate nasti tasya jnana nivritti. He should have simply said the erroneous knowledge and its cause. Instead of saying something like that, he says erroneous knowledge and the cause for erroneous knowledge, which is illusory knowledge. Why is he saying? Because if something is not illusory and it exists in reality, it cannot be removed through knowledge. If something is not illusory and it has existence really, it cannot be removed through knowledge.
एवं this way आत्मनि अपि अहंकारादिबन्धो यद्यध्यस्तः स्यात् तर्हि ज्ञाने निवर्तते. If in the self also the ego till the body, if they are superimposed in the self, then it can be removed through the knowledge. Atmani mityabhuta bandha adhyasam adhyasa samagri nasti tathapi atmani pratiyate cha bandha. See, for the erroneous knowledge to be there, you need the superimposition. For superimposition, there needs to be some materials supporting, aiding causes. We call it as aiding cause or supporting cause. The aiding cause or supporting cause, the material for the superimposition does not exist in the self. And still, the bondage is seen in the self. If there is no material for the superimposition and still there is bondage in the self, then the bondage cannot be erroneous, superimposed. Understand? If the bondage is superimposed, then there needs to be the supporting causes. But that kind of cause does not exist here. If that does not exist, then still the bondage exists. Then how can you say the bondage is illusory, wrong, erroneous? It is real. So that is why he says, Tasmad bandha satya eva bhavitum arhati. Therefore, the bondage can only be real. There is no possibility of it being superimposed. Satyadeva jnanena bandha nivritti asha nirarthika eva. Since it is real, just because it is real, your delusion of getting rid of the bondage through knowledge is useless. It is just a delusion. Don't even have that kind of asha, desire. Your desire of getting your delusion, this desire is delusional desire. So your desire of getting rid of the bondage is useless because it is real. Bondage is real. So this is not a Siddhanti, this is a Purvapakshi, remember. Otherwise, we will start having troubles. Puteam să spunem cunoașterea eronată și cauza ei, puteam să spunem mai simplu, dar spunem cunoașterea eronată și cauza ei, care este cunoașterea iluzorie. Dacă ceva nu este iluzoriu și are existență reală, atunci nu poate fi înlăturat sau negat prin cunoaștere. Deci, în sine la fel, dacă de la ego la corp, toate acestea sunt proiectate, dar pe sine, în sine, sunt proiecții, pot fi înlăturate prin cunoaștere. Pentru că cunoașterea eronată să fie acolo, trebuie să existe o supraimpoziție, adiasa, și pentru ca adiasa, supraimpoziția să existe, trebuie să existe o cauză materială. Dar în sine nu avem nicio cauză materială și totuși există înlănțuire. De aici rezultă că înlănțuirea este reală și nu iluzorie. Este reală și nu suprapusă, nu o supraimpoziție. Și pentru că este reală, spune oponentul în continuare, tu te iluzionezi că poți scăpa de înlănțuire prin cunoaștere. Sau această idee a ta este inutilă. So, next he talks about Adhyasa Samagri. There are 5 Samagris. There are 5 aiding causes for superimposition. We'll just understand that and we'll continue tomorrow. Okay? First, there are 2 types of Adhyasa. Because see, the self is not just superimposed on the the non-self. The non-self is also superimposed on the self. There are, see, like we saw yesterday, the redness is superimposed on the water. The water is not superimposed on the redness.
There is only one side. The superimposition is only on one side. Okay. So, but here the superimposition is on both sides. The self is superimposed on the non-self, and the non-self is superimposed on the self. The mind thinks it is consciousness. The consciousness thinks it is a non-existent. So there is a mixture of both. Okay, so this superimposition, these two superimposition are called, there is a technical term here. He is going to explain it as jnana adhyasa, etc. later. But we have to understand these two. One is a swarupa adhyasa, the superimposition of a inherent nature of the self. So when the non-self is superimposed on the self, if the non-self is superimposed on the self, it is called as a swarupadhyasa. If the non-self is superimposed on the self, it is called as swarupadhyasa. Okay, if the self is superimposed on the non-self, the self is superimposed on the non-self, that is samsargadhyasa, superimposition of due to association. Superimposition due to association. The self, the non-self superimposing on the self is a swarupadhyasa. The self superimposed on the non-self is a samsargadhyasa. This is what is the samsarga. Samsarga means association. Okay, these are the two different types of basically adhyasa. Okay, now there are 5 different causes for adhyasa. We will just take the name. Satya vastu anubhavajanya samskaraha, the thought imprint gained through the experience of the reality. The thought imprint gained through the experience of the reality, whatever be the object. The thought imprint gained through the experience of the truth, the reality. That is the first cause for superimposition. Second cause, pramatru doshaha, the defects of the pramata, the knower. The knower here is a jiva, the defect of jiva. Second is a pramana doshaha, the defects of the third. The third is the defects of the means. Means is the sense organs. The sense organ, mind, sense organ, etc. Okay. Then fourth is a prameya doshaha, the defects of the object itself, wherever you superimpose. The defect of object. Like when there is a dark, when there is a very bright sun, you see the shining shell as a silver. When there is a not great light, you see the rope as snake. So these are all the external defects. Okay, and my eye does not support reading properly, so that is because of the third defect, the sense organ defect. My eyes are not right, I'll be, what is this? Is this, oh, why are they put the rope here instead of snake? Instead he is picking up the snake and putting it. That's because of the error in eyesight. Okay, adhisthana vishesha ajnanam, tat samanya jnanam cha. So the fifth one is the absence of the special knowledge regarding the substratum, the rope, and the general knowledge regarding the substratum. Absence of specific knowledge and existence of general knowledge regarding the substratum. That is the fifth cause. I know that something exists there, but I don't know what it is. That is where I start superimposing other things. These are the 5 causes for superimposition. First is the experience gained through the real object, the snake. The experience gained through the real object,
thought imprints of the experience gained through the real object. Thought imprints. That is a snake. I know, I have the knowledge of snake. Then pramatru dosha, the defects of the dosha, my karma or my mental makeup. So that is the second one. The third one is the defective eyesight, etc. The fourth one is the rope in bright light, darkness, etc. These kind of defects. And fifth one is I don't have the specific knowledge regarding the substratum, and I have only the general knowledge regarding substratum. So these five are the causes for superimposition. Okay. Mai departe o să vedem care sunt, o să enumerăm și o să explicăm pe larg în lecția următoare, care sunt cele 5 cauze pentru adiasa, pentru supraimpoziție. Există două tipuri de adiasa, de supraimpoziție. Putem să spunem și proiecție, da? La supraimpoziție. Nu doar, de pildă, nu doar sinele este suprapus peste non-sine. Se întâmplă în două sensuri. Și non-sinele se suprapune peste sine. Deci există cele două sensuri. În exemplu de ieri am văzut un singur sens, da? Cel în care culoarea roșie de la țesătură, da? Acea culoare era proiectată în apă, da? Nu și apa în culoarea roșie, da? Doar într-un sens. Mintea crede că este sinele și conștiința crede că nu există, da? Deci adiasa este astfel de două tipuri, da? Swarupa adiasa, când avem acea suprapunere a sinelui, când avem o suprapunere a non-sinelui peste sine, și samsarga adiasa, când avem o suprapunere a sinelui peste non-sine. Deci prima este non-sinele peste sine și a doua sinele peste non-sine. Cele două sensuri pe care le-am spus mai devreme. Și există astfel 5 tipuri de cauze pentru adiasa și o să le discutăm pe larg în lecția următoare. Prima, modificările mentale dobândite prin experiența realității obiectului. Știu, de pildă, în exemplu dat, că acela este un șarpe. Da? 2. Defectele pramata, da? Ale cunoscătorului. Pramata înseamnă cunoscător, ale lui Jiva în acest caz. Și pot fi cele legate de karma personală sau de tiparele mentale și așa mai departe. 3. Pramana doshaha, defectele legate de pramana, de mijloace. De pildă, să spunem, anumite defecte care ar putea să fie legate de organele de simț, defecte de pildă ale ochilor. 4. Prameya doshaha, sunt defectele legate de obiectul în sine, unde s-a produs acea proiecție sau acea supraimpoziție, de condițiile sau de condițiile exterioare, de pildă există o luminozitate scăzută și văd acea frânghie din cauza luminozității scăzute, o văd ca fiind un șarpe. Și 5. Absența cunoașterii speciale legate de obiect și existența cunoașterii generale. Nu am o cunoaștere specifică, da? Ci am o cunoaștere generală, adică știu că e ceva, dar nu știu ce este. Da? Ok. So, vinatu abhihi adhyasa eva na siddhyat. Without these, the superimposition is not possible. Okay. So, we saw the superimposition regarding rope snake and regarding the mother of pearl silver. Okay. I am seeing water. There is no water. Mirage water. Okay. I have the experience of water. I have the experience of water. First tick. Then I am thirsty. Second tick. Then my sense organs are not clear because of the bright sunlight. Third tick. Then the fourth one is the object in itself presents itself to be the water because of the heat. Prameya dosha. Okay. Fourth tick. Then I don't have the real knowledge of that particular place, which is desert or main road, and I have general knowledge that there is a place, that is a place. So, in this way, wherever you see superimposition, you will find these 5 aiding causes.
Wherever there is superimposition, you will find all these 5 aiding causes. Fără acestea 5, adiasa nu poate să existe. O supraimpoziție, o proiecție nu poate exista. Trebuie întrunite toate cele 5 împreună ca să existe o supraimpoziție. Și mai luăm un alt exemplu, apa din miraj, din Fata Morgana. Da? Văd acea apă, da? Care este o iluzie optică, da? Și primul, știu că este apă, da? Este bifat, al doilea este sete, da? Al doilea este bifat, al treilea nu văd foarte bine, sunt anumite defecte, să spunem, ale organului de simț, al văzului, din anumite motive. 4. Este o anumită, se creează o anumită lumină care creează acel efect optic, da? Împreună cu, să zicem, locul și așa mai departe. Iar al 5-lea, nu știu că este exact un deșert acolo, cred că este un anume loc, dar nu am cunoașterea specifică al locului respectiv, am decât o cunoaștere generală. Da. So we'll see this. So remember these 5 causes for adhyasa, the aiding causes for adhyasa. Without this, the ignorance, the superimposition is impossible. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.